On the news this night, former Zamfara State Deputy Governor Senator Hassan Muhammad Nasiha flags off the construction of 16.8 billion naira university gates Kwalkwalawa in Nami, Binji Road in Sokoto State. Minister of Labour and Employment Muhammad Maigari Dingyadi commissions the renovated Bodinga Second Izala Mosque. World Food Programme and Life Helpers Initiative receive a commendation for livelihood interventions aimed at building self-reliant and resilient communities in Sokoto State. Good evening and welcome to Alu TV News today, Friday, the 21st of August 2026, which is equivalent to the 8th of Rabiul Awal 1448 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin. I am Abrashid Wadatabad with the news. Former Zamfara State Deputy Governor Senator Hassan Muhammad Nasiha has flagged off the construction of the 16.8 billion naira university gates Kwalkwalawa Inami Binji Road at Kwalkwalawa village in Wamako local government area of Sokoto State. The Ramp World Bank Intervention Project is expected to improve livelihoods and boost economic activities across the three benefited local government areas. Nasir Abubakar Keri will tell us more. The 41.27 kilometer University Gate Kwalkwalawa Inami Binji Road is a major rural infrastructure project initiated by the administration of Governor Ahmad Aliyu to improve connectivity, boost agricultural activities, and stimulate economic development. Speaking at the flag-off ceremony, Governor Ahmad Aliyu said the project was being implemented through a partnership involving the Sokoto State Government, the Rural Access and Agricultural Marketing Project (RAM), Scale Up, and the World Bank. He said the partnership reflected his administration's commitment to expanding rural infrastructure, opening up communities, and creating an enabling environment for agricultural and other economic activities to thrive across the state. Under a partnership between the Sokoto State Government and the Rural Access and Agricultural Marketing Project (RAM). Let me use this opportunity to welcome our special guest of honor for today's occasion, His Excellency Senator Hassan Muhammad Nasiha Gusau. Sir, we are highly honored for your acceptance to come and the flag of the construction of this all-important roads project. According to the governor, the road is expected to connect several communities along the corridor and improve access to markets, schools, healthcare facilities, and other essential services while facilitating the transportation of agricultural produce. Governor Aliyu listed some of the roads already commissioned or under construction to include the Endumi Kuma Road, Zauro Urno Daji Road, Kaura Road, Gokwan Reye Road, Guringwa Road, Wamakubankari Road, and Zangiwa Dali Road. Performing the flag off, the former Zamfara State Deputy Governor Senator Hassan Muhammad Nasiha commended the federal government, the Sokoto State Government, and their development partners for their commitment to infrastructure development, agricultural production, and poverty reduction. He described the road project as an important intervention that would contribute significantly to the socio-economic development of the benefiting communities. Representing the Sultan of Sokoto at the ceremony, the district head of Godabawa Alhaji Muhammad Lawal Zayyana commended the Sokoto State Government, RAM, the World Bank, and other development partners for initiating the project. He urged the contractor and other stakeholders to ensure that the project was executed according to the required standard and completed within the stipulated time frame. Earlier, the Sokoto State Coordinator of RAM, Engineer Malami Umar Tambol, described the project as another important milestone in the state government efforts to improve rural infrastructure and enhance the socio-economic well-being of the people. Engineer Tambol said the road was more than a transportation corridor.
describing it as an investment in the future of the benefiting communities. He added that the project would create employment opportunities during its construction and contribute to poverty reduction across the benefiting areas. A major highlight of the ceremony was the official laying of the project's foundation stone by the special guest Senator Hassan Muhammad Nasiha. The ceremony was attended by several dignitaries, including Sokoto State APC leader and former governor of the state, Senator Aliyu Magatakardawamako, who was an indigent of the area, as well as representatives of the benefiting communities. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The Minister of Labour and Employment, Muhammad Dingyadi, has commissioned the renovated Budinga Second Izala Mosque. The mosque was renovated by Speaker Sokoto State House of Assembly Tukur Bala Budinga. The edifice equipped with state-of-the-art facilities. Our Government House correspondent, once again, Nasir Abubakar Kiri, will tell us more. The renovation of Budinga Second Izala Mosque is not the first privately sponsored mosque project to be commissioned in the state. In recent months, Governor Ahmad Aliyu has commissioned several mosques, including the Sheikh Buhari Sridhar Mosque in Sokoto Metropolis, the Aliyu Magatakarda Jum'at Mosque along Bodinga Road, the Tambol Jum'at Mosque in Tambol Town, and Kerari Jum'at Mosque built by the Minister of State for Works, Muhammad Bello Goranyu. Speaking during the commissioning ceremony, Governor Ahmad Aliyu commended the sponsor of the renovation project and the Speaker Sokoto State House of Assembly Tukur Bala Bodinga. He described the project as a charitable initiative that would contribute to the propagation of Islam. That we are gathered here today to witness the commissioning of this beautiful edifice built by the Speaker of the Sokoto State House of Assembly, Right Honorable Tukur Bala Bodinga. The governor said since the inception of his administration, the state government had constructed and renovated several Jum'at mosques, while others were at various stages of completion. Governor Aliyu disclosed that attention would now be focused on rehabilitating Islamia schools across the state as part of efforts to improve the education and moral upbringing of younger generation. Commissioning the renovated mosque, the special guest and Minister of Labour and Employment Muhammad Dingyadi described the project as commendable. He said the mosque was more than a fiscal structure, as it would provide an avenue for strengthening the faith and unity of Muslim Ummah. In their separate remarks, the Sultan of Sokoto, represented by the Wazirin Sokoto Professor Sambo Ali Junaid, and the Bodinga Local Government Chairman Jama'atul Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah, Dr. Abubakar Abdullahi Dingyadi, commended the project sponsor and urged other wealthy individuals to emulate the gesture by supporting projects that would promote Islam and benefit society. Governor Ahmad Aliyu's visit to Bodinga was his second within a week. He had visited the town on Monday to flag off subsidized food items to civil servants and low-income households across the state. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kili. And now the Kingdom of Saudi Arabia has fixed 26th September as the deadline for Hajj registration for the intending pilgrims worldwide. Consequently, intending pilgrims from Sokoto State have been urged to make prompt payment to meet with the deadline. The Chief Imam of Osman bin Affan Jumat Max Gaunama, Sheikh Yahuza Shehu Tambwal, made the call while delivering his Friday sermon at the mosque. Ibrahim Ahmad Aikin Allah reports. Imam Yahuza Shehu Tambwal described Hajj as one of the 5 pillars of Islam and a religious obligation for every Muslim who has the financial and physical ability to undertake the pilgrimage at least once in their lifetime. Al-Hajj ibadallah ruknun min arkan al-Islam wa huwa wajibun فرضه الله تعالى على الناس في العمر مرة فرضه الله تعالى على الناس مرة في العمر قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. He
quoted verses from the glorious Quran and sayings of the noble Prophet Muhammad, peace be upon him, highlighting the virtues and significance of Hajj. Sheikh Yahuza Tambol also outlined the conditions required for a person to perform Hajj. This include being a Muslim, attaining adulthood, and possessing the financial means to cover the cost of the pilgrimage, or having a sponsor. Following the sermon, Sheikh Yahuza Shehu Tambol led the 2 Rakat Jumat prayer, which was attended by worshippers from different parts of Sokoto State. In his remarks after the prayer, the chairman of the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, Aliu Musa, provided further details on the schedule of activities outlined by the Kingdom of Saudi Arabia. He also spoke on preparations made so far by the Sokoto State government ahead of the 2027 Hajj exercise. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News. Well, viewers, don't forget you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. The news will now continue. The Sokoto State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ladan Ahmad Allah, has received an award of excellence as the best commissioner for education in the Northwest. The award presented on Thursday, 20th August 2026 in Port Harcourt, River State, during the Presidential Schools Debate Competition. It recognized his leadership and contributions to education development in Sokoto State. At the competition, Brilliant Footsteps International Academy represented Sokoto State and secured third position nationally. Professor Allah attributed the achievements to the commitment of Governor Ahmed Aliu's administration to improving education under its 9-point SMART agenda. And now the National Onion Producers, Processors and Marketing Association of Nigeria has signed a memorandum of understanding with union industry stakeholders across West Africa, strengthen cross-border trade and improve market access. The agreement was signed in Sokoto under the auspices of Regional Observatory of the Union Sector in West and Central Africa. Aminu Al-Husseini Amanawa reports. The MOU is aimed at addressing recurring disputes between onion traders and market authorities over market access, the movement of produce, trading arrangements, and other cross-border commercial activities. Speaking at the signing ceremony, the president of the association, Aliu Metasamu Isa, said the agreement will provide a common framework to producers, exporters, importers, and market operators to conduct business across the sub-region. He explained that the initiative will also help identify legitimate exporters and importers while strengthening business relations among stakeholders. Commenting on the dispute involving Nigerian onion traders, Kumasi and Kotoku market in Ghana, Aliu Metasamu Isa said the suspension of onion export remained in effect pending the implementation of the new framework. Representing the Sokoto State Governor, Dr. Ahmad Aliu, the Commissioner for Commerce, Industry and Investment, Haruna Abbas Bashar, described the agreement as a significant step towards strengthening regional economic cooperation.
He said Sokoto State strategic locations are positioned as an important commercial link between Nigerian and neighboring countries. Representatives from Ghana, Benin, Niger, and Burkina Faso called for unity and compliance with the agreement, describing the MOU as a potential turning point for the onion trade across West Africa. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. And now the APC leader in Sokoto State, Senator Ali Magatakar Dawamoko, has condoled Governor Ahmed Aliyu, affected families and communities over the recent boat mishap and bandit attacks in the states. The incidents, which occurred in Gorenyo and Wurno local government areas, resulted in the loss of lives and restoring of livestock. Senator Wamoko expressed his condolences while speaking at his Gaunama residence in Sokoto shortly after returning from Friday prayers. He sympathized with people of Dinawa community in Wurno local government area following an attack by suspected bandits which claimed lives and led to the rustling of livestock. The senator also condoled the government and people of Gorau community in Gorenyo local government area over a boat mishap that claimed the lives of some passengers. Senator Wamoko described the incident as tragic and unfortunate. He prayed to Allah to forgive the deceased and grant their families the fortitude to bear the losses. He called on residents to intensify prayers for lasting peace, security and divine protections across Sokoto states. And that wraps up our today's bulletin, but before we go, here are the main takeaways. We reported to you that the former Zamfara State Deputy Governor, Senator Hassan Muhammad Nasiha, has flagged off the construction of a 16.8 billion university gates Kolkolawa in Nami, Biji Road in Sokoto State. We also brought to you that the Minister of Labour and Employment, Muhammad Magaridingadi, has commissioned the renovated Bodinga Second Izala Mosque. And with this concludes our today's bulletin. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the entire production team, Abrashid Tabari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly, and goodbye for now. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara, Sanata Hassan Muhammad Nasiha, ya kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga kofar shiga jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ta zarce zuwa Kwarkwalawa in Nami har zuwa Bunja jihar nan, da ake sa ran za ta laƙume sama da naira biliyan 16. Ministan kwarago da samar da ayyuka na ƙasa Muhammadu Mai Garidin Gyadi ya kaddamar da masallacin Juma'a na biyu
na kungiyar izala da ke garin bodinga. To masu kallo da fatar ana kasancewa cikin koshin lafiya. Yau dai muna juma'a 21 ga watan agustan 2026 daidai da 8 ga watan rabi'ul awwal shekarar musulunci ta 1448 bayan hijirar fiye halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina. Surana aminu al-hussein amma na dauke da fasarar labaran. Tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara hassan muhammad nasiha ya kaddamar da aikin da zai laƙumi sama da naira biliyan 16 da miliyan 800 da za a samar daga ƙofar shiga jami'ar suna ɗan fodiyo da ke sokoto zuwa kwalkwalawa ta zarce zuwa inami a zuwa ƙarmakon mulkin binci. Aikin da ya yi wanda ke samun tallafin shirin bankin duniya da bunƙasa hanyoyin yankunan karkara ana sa idan an kammala shi ya taimaka wajen bunƙasa rayuwar al'umma, bunƙasa shani na tattalin arzikin ƙananan hukumomi kusan 3 da aikin zai shafa. Ga rahoton wakilinmu na fatar gwamnatin jiha. Hanyar mai nisan kilomita 41.27 wacce ta tashi tun daga kofar shiga jami'a kwalkwalawa inami ta zarce binji wani muhimmin aikin shimfiɗa hanya ne na karkara wanda gwamnatin jiha ƙarƙashin jagorancin ahmad aliyu ta fito da shi domin bunƙasa aikin gona da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar sokoto. Da yake jawabi a wurin bikin, gwamna ahmad aliyu ya ce wannan aikin ana aiwatar da shi ne ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha, hukumar ram da kuma bankin duniya. Wannan aiki ne na haɗin gwiwa da gwamnatin jihar sokoto da gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya da kuma hukumar ram, kuma aiki ne wanda aka basuwa a kan kuɗi biliyan 16 da miliyan 837 da 146 da kuma naira 411 da kwabo 35. A cewar gwamnan, wannan hanyar ana sa ran ta haɗa wasu garuruwa da ke a wannan yankin tare da samar da damar isa kasuwanni, makarantu, cibiyoyin kiwon lafiya da sauran muhimman wurare, tare da sauƙaƙa safarar amfanin gona zuwa kasuwanni. Daga nan gwamna Aliyu ya zayyano wasu titunan da ko dai zuwa yanzu aka kammala ko kuma ake kan gudanar da aikinsu, waɗanda suka hada da titin da ya tashi daga Ɗandume zuwa Kumo, Zauro zuwa wurin ya zarce daji, titin Ƙaura, titin Gwangwareya, titin Goringwa, titin Wamako zuwa Bunkari da kuma na Zangewa zuwa Ɗari. Da yake aza tubalin wannan aikin, tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara sanata Hassan Nasiha ya yaba gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha da hukumomin bada agaji akan dukufarsu wurin haɓaka ayyukan ci gaba da kuma bunƙasa aikin gona da ma yaƙi da fatara a wannan jiha. Ya bayyana wannan aikin hanyar a zaman wani yunƙuri da zai matuƙar taimaka wurin haɓaka walwala da ci gaban tattalin arzikin al'ummomin da za a aiwatarwa wannan aikin. Uban ƙasar Gwadabawa Alhaji Muhammad Lawal Zayyana, wanda ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi, ya yaba gwamnatin jihar Sokoto da shirin RAM da bankin duniya da sauran masu hannu ga wannan aiki akan assasa shi, tare da kira ga 'yan kwangila da sauran masu ruwa da tsaki da su tabbatar an aiwatar da aikin daidai da yarjejeniyar da aka rattaba da ma kuma kammala shi akan lokaci. Tun farko da yake jawabi, coordinator shirin RAM a jihar nan, injiniya Malami Umar Tambuwal, ya bayyana aikin a zama wani muhimmin yunkuri na gwamnatin jiha na haɓaka ci gaban karkara da kuma inganta walwala da ci gaban jama'ar jihar nan. Yayin bikin an aza tubalin wannan aiki
inda babban bako sanata Hassan Nasiha tare da taimakawar mai girma gwamna suka gudanar da ƙaddamarwar. Gagarumin bikin ya sami halartar ɗimbin jama'a, musamman manyan mutane kamar jigon APC na jihar Sokoto sanata Aliyu Magatakardawa Makko, wanda ɗan asalin yankin ne, da ma kuma sauran shugabanni, sarakuna da shugabannin al'ummomi na garuruwan da za a aiwatar da wannan aikin. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Iri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To an gaida Nasiru. Daga batun kaddamar da aikin samar da hanya sai kuma na kammala masallaci. Ministan kwadago da samar da ayyuka na ƙasa Alhaji Muhammadu Mugardin Gyadi ya kaddamar da masallaci na biyu na ƙungiyar Izala da aka fasalta a karamar kwamitin Bodinga. Masallacin da yi kakakin majalisar dokoki na jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga ne ya fasalta shi, kuma tuni da aka sanya masa kayan kawatawa da kuma gudanar da ibada na zamani. Wakilin namu na fadar gwamnatin jihar ya sake dawa da wani rahoton. Masallacin Juma'a na biyu na Izala a garin Bodinga ba shi ne karon farko da wani mutum a ƙashin kansa a cikin aljihunsa ya ɗauki nauyin gyara shi a jihar Sokoto ba. A 'yan watannin da suka gabata, Gwamna Ahmad Aliyu ya ƙaddamar da masallatai daban-daban, ciki kuwa har da masallacin tunawa da Sheikh Buhari Siriddawa da ke Kware babban birnin jiha, masallacin Aliyu Magatakarda Wamako da ke kan titin Bodinga, masallacin Juma'a na garin Tambuwal da na Kirare, wanda ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Muhammadu Bello Goronyo ya ɗauki nauyin gyarawa. Da yake jawabi yayin bikin ƙaddamar da masallacin na Bodinga, Gwamna Ahmad Aliyu ya yaba wa wanda ya ɗauki nauyin aikin, kana kakakin majalisar dokoki na jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga, inda ya bayyana aikin a zama wata sadaqatul jariya wacce za ta yi matuƙar taimakawa wurin yaɗa addinin musulunci. Gwamnan ya ce tun farkon kama wa'adin gwamnatinsa, gwamnatin jiha ta giggina tare da gyaran masallatai da dama, yayin da aka ƙaddamar da wasu kuwa a hali yanzu suna a matakai daban-daban na kammalawa. Gwamna Aliyu ya bayyana cewa a hali yanzu kuma gwamnatinsa za ta mayar da hankali wurin gyaran makarantun Islamiyya a faɗin jihar nan, a wani ɓangare na farfaɗo da ilimin addinin musulunci, tabbatar da ladabi da biyayya a tsakanin matasan jihar nan. Da yake ƙaddamar da masallacin, babban bako a wurin bikin, kana ministan kwadago da samar da ayyuka Muhammadu Maigari Dingyadi ya bayyana aikin a zaman abin yabawa. Haka zalika ya bayyana masallacin a zaman wani abu da ya zarta gini, face wata dama da musulmi za su yi amfani da ita wurin ƙarfafa imaninsu da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi. A jawabansu daban-daban, mai alfarma sarkin musulmi da ya sami wakiltar wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu da shugaban ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a ƙaramar hukumar mulkin Bodinga, Dr. Abdullahi Abubakar Dingyadi, duk sun yaba wa kakakin majalisar akan ɗaukar nauyin wannan aikin. Haka zalika sun kira ga sauran masu hannu da shuni a cikin al'umma da su yi kwaikwayonsa ta hanyar taimakawa a duk wani lamari da zai amfani al'ummar musulmi. Ziyarar ta Gwamna Ahmad Aliyu a garin Bodinga ita ce ta biyu a cikin mako ɗaya, a daidai lokacin da ya ziyarci garin a ranar Litinin domin ƙaddamar da sayar da abinci mai rahusa ga ma'aikatan gwamnati da iyalai masu ɗan ƙaramin ƙarfi a jihar nan. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Ƙeri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Hukumomin Saudiya sun ayyana ranar 26 ga watan Satumbar da ke tafe a matsayin ranar ƙarshe ta rajistar aikin hajji ga maniyata aikin hajji na faɗin duniya. A da haka ne hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ke buƙatar maniyata aikin hajji da su ƙoƙari na ganin sun kammala biyan kuɗaɗen nasu gabanin cikar wannan wa'adin. Shugaban kwamitin da'awa na hukumar kula da jin daɗin alhazai kana babban liman masallacin juma'a na sarki musulmi usman bin Affan da ke unguwar gawan nama a nan Sokoto, Sheikh Yahuza Shehu Tambol shine wannan kiran a hudu ta sallar juma'a.
Ibrahim Ahmad Aiki Allah na kallai da cigaban rahoton. Imam Yahuza Shehu Tambol described Hajj as one of the 5 pillars of Islam and a religious obligation for every Muslim who has the financial and physical ability to undertake the pilgrimage at least once in their lifetime. الحج عباد الله ركن من أركان الإسلام وهو واجب فرضه الله تعالى على الناس في العمر مرة فرضه الله تعالى على الناس مرة في العمر قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. He quoted verses from the glorious Quran and sayings of the noble Prophet Muhammad, peace be upon him, highlighting the virtues and significance of Hajj. Sheikh Yahuza Tambol also outlined the conditions required for a person to perform Hajj. This include being a Muslim, attaining adulthood, and possessing the financial means to cover the cost of the pilgrimage, or having a sponsor. Following the sermon, Sheikh Yahuza Shehu Tambol led the 2 Rakat Jumat prayer, which was attended by worshippers from different parts of Sokoto State. In his remarks after the prayer, the chairman of the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, Aliu Musa, provided further details on the schedule of activities outlined. Bayan kammala hudubar, Sheikh Yahuza Shehu Tambuwal ya jagoranci sallar Juma'a mai raka'a biyu wadda musulmi daga sassa daban-daban na jihar Sokoto suka halarta. A nasa jawabi jim kaɗan bayan sallar Juma'a, shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto, Aliyu Musa, ya ƙara yin bayani kan jadawalin ayyukan da hukumar aikin hajji ta Saudiya ta tsara, ya kuma yi bayani kan shirye-shiryen da gwamnatin jihar Sokoto ta kammala zuwa yanzu domin tunkarar aikin hajjin na shekara ta 2027. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran. To masu kallo kada ku sha'afa labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV. Muna da yada shirye-shiryenmu ne daga Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye ma shafukanmu na sada zumunta a YouTube rubuta Alu TV, a Facebook ma Alu TV, kazalika a Play Store rubuta Alu TV. Bai ga ziyartar shafinmu na intanet alutv.ng domin kallon labarai da makaranta su a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. Kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto Professor Amal Ladan Ala ya yi nasarar zamuwa zakaran gwajin dafi na zamuwa gurzon kwamishinan ilimi a yankin arewa maso yammacin Najeriya bayan samun gagarumar kyauta a wannan bangaren. An da gabatar masa da kyautan karama ne a ranar Alhamis 20 ga watan Agustan 2026 a Fatakwal, babban birnin jihar Rivers, a lokacin wani gasar muhawara ta shugaban kasa da aka gudanar a jihar. A hakan ne dai karamawan na zuwa ne la'akari da irin kyakkyawan shugabancin sa da magudun wanda yake bayarwa na cigaban bangaren ilimin jihar Sokoto. A lokacin wannan gasar dai makarantar Brilliant Footstep International Academic
ita ce ta wakilci jihar nan ta samu kuma matsayi na 3 a wannan gasar. Profesa ala ya ta'allaka nasarar da irin kokarin gwamnatin gwamna ahmad aliyu da take na bunkasa bangaren ilimi ke daga cikin kudurin nan nasa guda 9. tana kuma kungiyar masu noma da kasuwancin albasa ta ƙasa ta rataba hannu akan wata yarjejeniya da wasu kasashen yammacin nahiyar afirka domin bunkasa sha'anin hulɗayyar ta cinikayya a tsakanin kasashen na yammacin afirka. An da rataba hannun ne a wani gagarumin taro da aka gudanar a nan sokoto. Ga fasar rahoton wakilinmu. Rataba hannun dai na da manufa ne domin kawo ƙarshen yawan rikicin da ake samu a sha'anin kasuwancin albasa da ma takun sakan da ake samu musamman na sufurin albasar, da ma kawo ƙarshen irin matsalolin da ke fuskanta musamman wajen gudanar da harkokin kasuwancin albasa na ƙasa da ƙasa. Da yake magantawa 'yan rataba hannu, shugaban ƙungiyar masu noma da kasuwancin albasa na ƙasa aliyu mai ta samu isa ya bani cewa yarjejeniya yana da manufa ne na samar da wani daftari da zai amfani masu sarrafawa, fitar da albasa da ma shigowa da ita. Kuma da albasa aka yi awa guda tsaye, kai ka san kudin ka ke tafiya, to dole ka hankali ya tashi. Sai sa to aka ce muna da gaggawa, na san ba mu aka gaggawa ba, a'a yanayin kasuwancin mu ne ya sa mana wannan gaggawa, kusan mun sani. Ya bani cewa yarjejeniyar na da manufa ne na samar da wani daftari da zai taimaka wa masu sarrafa albasa, fito albasa kuma shigo da ita da ma hada-hadarta a yammacin nahiyar afirka. A cewar sa da samar da waɗannan dokokin lamarin zai taimaka ga masu shigowa da ma fitar da albasa a yankin, da ma bunƙasar da sha'ani na kasuwancin albasa tsakanin masu ruwa da tsaki. Da ya juya dangane da rikicin da yanzu haka ke tsakanin 'yan kasuwan najeriya da ma takwarorinsu na kumasi da kotoko a ƙasar ghana, shugaban kungiyar ya bayyana cewa matakin da suka ɗauka na dakatar da kai albasa wannan yankin na nan har yanzu sai zuwa lokacin da aka samar da wani tsare. Da ke magantawa wakilin gwamnan jihar ta sokoto kana kwamishinan ma'aikatar ciniki da masana'antu da ma suka jari haruna abbas bashir ya bayyana rattaba hannun a matsayin wanda zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arzikin yankunan. Su ma nasu bangaren wakilan da suka rattaba hannu da suka fito daga kasashen ghana, niger, burkina faso dukkanin sun yi amanar samar da wani haɗin kai da zai taimaka musamman ta ɗabbakar da sabon yarjejeniyar da aka rattabawa hannu domin bunƙasar sha'anin kasuwancin nahiyar afirka. Aminu alustin amanawa, labarun alu tv. Tana kuma jagoran jam'iyyar apc a jihar ta sokoto sanata ali magatakardanko ya yi ta'aziyya ga gwamnan jihar nan dr ahmad aliyu da ma iyalan da al'umma waɗanda kifewa jirgi da mahare-haren 'yan bindiga ya shafa a jihar nan, lamarin dai wanda ya faru a guranyo da kuma karamar mulkin borno ya kai da rasa rayuka da kuma hasara ta dabbobi da dama. Sanata muku wato na mai yin wannan ta'aziyar ne a gidansa da ke gawan nama a lokaci wato jin kaɗan bayan dawa daga sallar juma'a. Sanata muku ya yi ta'aziyya ga al'ummar ƙauyen dinawa na ƙarmakon mulkin borno biyu bayan har-haren 'yan bindiga wanda ya hasarar rayuka da kuma ta ɗimbin dabbobi. Sanatan haka ma ya yi ta'aziyya ga ƙarmakon mulkin goranyo da gwamnatin jihar da ma al'ummar ƙauyen gorau akan kifewar wani jirgin ruwa da ya hasarar wato ya sanadi hasarar rayukan fasinjojin. Sanatawa mako ya bayyana abin a matsayin abin alhini inda ya da allah ya gafartawa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya kuma ba wa sauran ahalin haƙurin jure wannan rashin. Haka ma sanatan mako ya buƙaci al'ummar jiha da su dukufa da addu'o'i domin samun wancan zaman lafiya, samun tsaro da kuma kariya a lokacin faɗin jihar nan. To masu kallo da kuma wannan ne labaran da wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu sallama ga muhimmai daga kanin su.
tun da farko mun labarto muku cewar tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara sanata Hassan Muhammad Nasiha ya kaddamar da aikin hanya na kimanin naira biliyan 16, wato biliyan 16 da tashi daga kofar shiga jami'ar Usman Dan Fodiyo ta zarce zuwa ƙauyen Innami na ƙaramar mulkin Bunji a jihar nan. Haka ma kuji cewa ministan kwadago da samar da ayyuka na ƙasa Muhammad Mai Gardin Gyadi ya kaddamar da masallacin ƙungiyar Izala na biyu da aka sake fasaltawa a ƙaramar mulkin Bodinga. To masu kallo ya kaci abin da ya sauwa kenan a labarin na wani lokacin, a madadin kowa da kowa, mina da sinama na ke fatar mu kasance lafiya.